Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam sesi revision for SPM trial paper 2 Pahang for section B and section C. Okay, look at section B, 20 marks. As usual, answer one question from this section. Number 9. Diagram 9.1 and 9.2 show a ray of light passing through into glass and diamond. Refractive index given for glass 1.5, diamond 2.42. Okay, untuk kaca 1.5, berlian, intan ataupun berlian, ialah 2.42. Okay, ada dua diagram 9.1, 9.2. Okay, soalan part A, what is the meaning of critical angle? Okay, this one your choice, you need to memorize all definition. So critical angle actually is an angle of incidence that produce angle of refraction 90 degrees. Okay, so critical angle actually is an angle of incidence that produce angle of refraction 90 degrees. For example, like this, semicircular glass block, is easier to use this one. Let's say light incident at the center of this semicircle. This is the normal line, and this angle is known as critical angle if the light ray suddenly travel at the boundary. The light ray kat sini. This is glass, this is air. Okay, so means angle here is 90 degrees. Okay, so in this case, angle I, angle of incidence, critical angle, angle of refraction, 90 degrees. Okay, because of this angle of incidence produce angle of refraction 90, so this angle of incidence we call it critical angle. Okay, dia critical lah sebab dia kat sempadan dah. Ya, kalau light tu sudah melepas di sini, dia bukan lagi refraction. Okay, that's why dia panggil critical. Macam telur di ujung tanduk, sikit lagi nak jatuh. Itu sebab kita panggil dia critical angle. Okay, B1. By using refractive index of diamond, calculate critical angle of diamond. Okay, refractive index dengan critical angle. Apa formula yang relate? Okay, kita ada formula ni, N equals to 1 over sin C. Refractive index bersamaan dengan 1 dibahagikan dengan sin critical angle. Jadi kita akan gunakan formula ni. Okay, so for diamond ialah 2.42. 2.42 gantikan 1 over sin C. So kita boleh cari C kan. Sin C sama dengan 1 over 2.42. So we can calculate for C. So we get C is about
24.4 degrees. So ini value for diamond in time, critical angle dia. Okay, soalan seterusnya. Okay, to show diamond is more sparkle. Okay, nampak dia lebih berkilauan, diamond atau intan. You are required to copy diagram 9.1, 9.2 based on your answer in B1, draw arrows to represent path of ray of light after passing through point O. Given critical angle of glass 42 degrees, 3 markah. Okay. Jadi dalam kertas jawapan, you kena salin semula diagram, diagram ni. Okay, kena ikut arahan lah. You kena lukis semula diagram. Jangan tulis jawapan dalam soalan. Tulis jawapan dalam kertas yang disediakan ataupun ruang jawapan yang disediakan. Okay, jangan salin, jangan tulis jawapan dekat dalam soalan. Okay. Sekarang saya tunjuk jawapan di sini lah. So for the first one, glass, given critical angle ialah 42. Diamond, dia punya C, ini untuk glass, C untuk glass, ni diamond. Ialah 24.4, kita dah calculate tadi. Okay. Sekarang kita nak lukiskan light ray. Okay, so light ray travel from glass to air. Angle of incidence you can see ialah 30. So angle I equals to 30. Compare dengan critical angle, you can see is smaller than critical angle. So it's smaller than critical angle. There's no total internal reflection occur. Sebab selalu bila kita mention critical angle, dia something to do with total internal reflection, pantulan dalam penuh. Jadi disebabkan angle ni lebih kecil daripada critical angle, so tidak akan berlaku total internal reflection. So apa yang berlaku ialah normal refraction. Okay, so when travel from glass to air, speed of light increases. So what happened to the light ray? It will be bent away from normal. Maksudnya dia akan pergi ke sini. Okay, direction. Keluar emergent ray kat sini. Ya. Okay, ni angle yang refraction ni. So dia akan jadi begini. Okay, kita cuba lukis untuk diamond. Diamond, same angle of incidence 30 degrees. Okay, angle I 30. Compare with the critical angle of diamond, so you can see it's larger than critical angle of diamond. And then this is the first condition for total internal reflection. Now we look at the second condition, which is travel from denser to less dense. Also yes, meaning this one total internal reflection will occur. Jadi dalam ni ada pantulan dalam penuh sebab angle dia lebih besar daripada critical angle. So kalau dia reflection, what happens? Obey law of reflection. Angle 30 means angle R also 30. Okay. Kita lukiskan 30 lah. Guna ruler untuk lukis. So dia akan pergi begini dan angle sini juga ialah. Okay, so kita akan dapat ini total internal reflection. Okay, sampai sini lagi sekali lah kita boleh buat proses lagi sekali. Sampai sini apa angle kat sini. Okay. Kalau ini adalah parallel, maka angle ini juga 30. Maksudnya lagi sekali dia akan reflect ke sini. Okay. Dan sampai sini, ini lagi besar. Okay. Pun akan reflect lagi.
Okay, kalau saya lukis nampaknya dia akan berterusan lah. Maksudnya dia akan berlaku beberapa kali ya, total internal reflection. Okay, total internal reflection. So this one will cause the diamond ataupun intan ni to glitter ataupun to shine. Nampak dia lebih berkilau Okay. Jadi di sini dia nak you lukiskan satu saja kan. Jadi lukis satu cukup lah. Satu saja. Okay. Ni dia tak mention pula represent path of play atau procedure point O. Selepas melalui point O sahaja. Bila lukis macam ni pun dah okey lah. Okay. So kalau semakkan dia 3 markah, ini you akan dapat satu lah betul light ray. Ini angle betul, ray betul. Angle betul, ray pun betul. Okay. Jadi jumlah 3. Okay, part C diagram 9.3 shows a submarine which uses glass prism periscope. Ini salah satu application for total internal reflection, periscope. Ini panggil prism periscope sebab dia guna prism. Okay. Normally for periscope used for what? To observe what? Normally to observe hidden object. Objek yang terlindung di sebalik dinding contohnya. Ataupun dekat laut the ship using periscope to observe whether there is an iceberg or what. Okay, or any other ship at the surface of water. So itu periscope. With the help of diagram, explain how observer can see objects above the water surface. Okay. Okay, so kita boleh lukiskan. We can draw the periscope. Okay. So ini adalah dia punya input dia. Maksudnya di sini kita akan lihat objek. Okay. And then this side will be the observer's eye. Okay, mata akan tengok di sini. So the position of the prism. Macam mana position prism itu? Okay, prism mesti letak macam mana? Okay, mesti letak macam ni. Okay, saya guna warna lain lah supaya nampak sikit. Ada pelajar yang salah lukis position. Dia mesti macam ni. Boleh lukiskan right angle triangle supaya kita nampak sikit dia punya tu. Okay, the second one macam ni. Kenapa kita place dia macam ni? Supaya light ray coming from the object will be reflected to the second prism and gets to observer's eye. Okay, ada yang lukis di sini dan di sini. So, you tak dapat. Dia mesti di sini. Yang warna merah ni saya lukis. Okay, let's say there's an object here. Okay, observer's eye kat sini. Okay, tengok sini. Okay, kita applykan konsep of total internal reflection. Okay, light ray coming from the, let's say I draw 2 lah. Okay, ini ialah 45 degrees punya prism 45 degrees. So bila 45, angle dekat sini, kalau ini adalah 45, angle di sini adalah 45. Critical angle untuk prism biasanya lebih kurang 42. Okay. So kalau dia 45 sini, the angle of incident larger than critical angle. Okay. So apa berlaku, dia akan reflected to the second one. Ini the straight line sebab 90 degrees to the surface. Okay, sampai sini lagi sekali
45 degrees di sini. Okay. So dia akan total internal reflection. Okay, maksudnya akan masuk ke dalam mata pemerhati ya, atau observer. Okay, sama juga ada second one sini. Okay, dia pun akan total internal reflection. Jadi masuk ke dalam mata observer. Jadi mata akan tengok apa? Di sepanjang garis yang masuk dalam mata ni, dia akan nampak image for the tree. Okay. Sebab itu kita bahagian ni kalau terus lihat dia tak nampak hidden. Dia hidden. Tapi menggunakan konsep total internal reflection, okay, the observer can observe the hidden object. Okay. So how to write? Actually you can use this diagram as the aid of your explanation. Boleh gunakan kaedah ini. Or you can write the answer in point form. Boleh tulis dalam bentuk point form. Okay, first, okay, two prism, 45 degrees. Okay, kalau dia 45 degrees is understood already ya. Kalau dia sebut 45, maksudnya sini 45, ini 90 lah. Okay. Kalau nak mention 45 degrees or 90 degrees, 45 degrees pun boleh lah. Okay. Okay. This place correctly as in diagram. Okay, seperti gambar racah ini. Okay, ini prism. You boleh labelkan angle. Angle of incidence (45 degrees) is always larger than critical angle of prism. Which is 42 degrees. Thus, total internal reflection occur the observer can observe an upright image. Of the hidden object. Can see the image enough. The observer so this will become must can observe an upright image. Okay, so nampak point dia prism arrangement betul, larger than critical angle, total internal reflection. Okay, 4 point lah, ada 4 point. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay, so you get 4 marks for this one. Okay, part D ya. Diagram shows astronomical telescope. Okay, jadi kena faham ya konsep teleskop.
Antara teleskop dan mikroskop, saya rasa soalan teleskop paling popular kalau soalan dalam esei lah. So, apa properties yang you perlu tahu tentang teleskop? And normally, I just look at the number of E here compared to number O. Berapa bilangan E, berapa bilangan O. Senang nak ingat. Okay, dari sini kita akan nampak power of O, sebab O dia 1, E ada 3, is smaller than power of eyepiece. Okay. Hubungan di antara P dengan focal length ialah inversely proportional. So, bermaksud focal length of objective is larger than focal length of eyepiece. Okay, what else that you know about telescope? Okay, the separation distance between the two lenses is FO plus FE. Okay, and then the magnification of the image form is FO over FE. Okay, ini yang kita sangat penting untuk faham. Kalau nak jawab soalan teleskop, you must know the properties of lenses used for telescope. So, teleskop using two lenses, objektif dengan eyepiece. Kalau sebut objektif tu, maksudnya dia dekat dengan objek. Kalau mention eyepiece, maksudnya dekat dengan mata. Kita letak dekat dengan mata. Eyepiece. Okay, table 9 shows 4 sets of convex lenses JKLM with different specification. Okay, nampak sini. Okay, you are required to determine the most suitable set of lenses to construct astronomical telescope that can produce a clear image. Okay, image yang lebih jelas. Explain suitability of the aspect and determine the most suitable set of lenses. Give reason of your choice. Macam mana nak jawab soalan ni? Okay, first, kalau ikut saya akan pilih dahulu yang paling sesuai sebelum saya explain. Okay, so property saya dah tahu tadi. Okay, focal length of objective must be larger or longer than focal length of eyepiece. Okay, you compare mana yang lebih. Okay, nampaknya kalau yang lebih, perbezaan dia yang lebih jauh ialah J, L. Ini kita buang. Okay, diameter mesti large to receive more light. Okay, saya remove yang ni. Okay, convex lens for eyepiece. Okay, normally is smaller, smaller. Jadi kita pilih ini kita pilih yang ni. Tak, yang mana sesuai. Okay. Oh sorry, saya tak tengok yang ni. Okay, lagi satu. Okay, type of lenses mesti convex. Concave kita tak mahu. Okay. Sekarang kita tengok number of tips. Yang ni ada 3 tip. Yang ni 2. Ini 2. Ini 1. So the one that won this competition is J. So I will choose J. So I will explain about J. What is about J? Longer focal objective, focal length of objective lens, shorter, okay, focal length of eyepiece, convex lens, larger diameter. Jadi ada 4 properties di sini 4 characteristic that I will use. Oh ini focal, sorry yang ni ialah power Power for eyepiece should be larger. Ini saya tersilap. Saya tak pasang power Saya tukar balik
Untuk teleskop, power dia tadi kita dah bincang, PE less than PO ataupun FO larger than FE ya. Lagi sekali, teleskop bilangan E adalah lebih kecil berbanding bilangan O. Kena tulis nanti takut confuse. Okay. Bilangan E lebih maksudnya power lebih, PO less than PE. Okay, maksudnya FO longer than FE. Okay, sini ada power dalam D, kita boleh calculate untuk focal length untuk eyepiece. FE dia kita boleh calculate di sini. Okay, kita just lihat lah. So ni 1 over 30. So we get what? Okay, 0.033. So ini bersamaan dengan 3.3 cm. Ini 3.3 cm. Okay, yang ni ialah 2.5 cm. 2.5 cm. Sorry. Okay. Calculate tak boleh buat macam ni ya. Kita calculate dulu. Okay ya. 1 over 25 is 0.04 which is 4 cm. So ini adalah 4 cm. 4 cm, 3.3 cm. Okay. Maksudnya kita akan pilih yang mana? Yang pendek punya. Ni tak nak. Okay. So yang paling banyak tick ialah J lah. So kita akan pilih J. Okay. Okay. Jadi properties saya kena pandai ni lah. Pilih ya. So saya dah ada pilihan iaitu J. So kita akan buat secara table. Space saya kecil je kat sini. Jadi saya hanya tunjukkan secara ni je lah. Pas Bisa padam. Padam sikit. Padam. Okay. So kita ada table, characteristic, dan reason. Okay, the first characteristic, first one is about focal length of objective. Okay, focal length of objective lens is longer. Okay, buat table longer. Apa reason? Okay, to produce larger magnification. Lebih besarlah image yang terhasil tu. Okay, M magnification FO over FE.
Kalau FO ni lebih panjang, magnification lebih besar, jadi image akan jadi lebih besar dan lebih jelas. Okay, number 2, diameter of objective lens is bigger atau larger. Okay, to capture more light, jadi boleh dapat lebih banyak light lah melalui dia, and produce clear. Jangan ulang perkataan ni, jangan ulang. Brighter image. Jangan bagi reason to produce clear image. To produce clear image, you tak ada markah sebab you tulis benda yang dah diberikan. Jangan repeat apa properties yang dia dah bagi kat atas tu. Ketiga ialah convex lens for eyepiece. To function as magnifying glass. Magnify image dan sebagainya, samalah. Satu je reason yang sesuai. And then higher power of eyepiece. Kalau nampak higher power, focal length dia lebih pendek. Sebab ni higher power. P equals to 1 over F. Higher power maksudnya focal length lebih pendek. So kalau FE lebih pendek, magnification juga besar. So to produce bigger image. Reason boleh repeat. Bigger image. Dah selesai dah 4. So apa yang you pilih? J is chosen. Apa reason? Because salin balik yang kolom yang sebelah kiri. Because objective length, focal length of objective is longer, diameter is bigger, use convex lens for eyepiece and higher power of eyepiece. This is it. So ini untuk 10 mata. Number 10, Npn Transistor Circuit. This is Npn. Look at the arrow. A1, name circuit P in the transistor circuit in diagram 10.1. So look at the circuit P. You can see the junction here. This is collector, base, emitter. Means this one is BE junction. So BE junction is connected to base circuit. So this one we call it base circuit. You can see B connect to B here. Ataupun letak tapak D base tapak. So ini base circuit. Part 2, when switch is closed, brightness of bulb X and bulb Y is different. Explain how this situation occur. Kenapa bulb X and bulb Y dia punya brightness tak sama. So you have bulb X in the base circuit
bulb wire in this circuit that we call it collector circuit. Okay, so Y is brighter than X. Something to do with the current flowing. Yeah? So you can see the current here is microampere. This is milliampere. So this one was already explained why the brightness are different for X and Y. Kenapa tak sama? Okay. Okay, how to explain? Okay, first point. I write in point form. High resistance in this circuit. So you can see there is a resistor R with high resistance. Limits base current. Thus, bulb X light up dimly. Means I have 2 points already here. When base current flow, transistor amplifies base current to larger collector current. Thus, bulb Y light up brighter. Okay, lebih cerah. Okay, 4 marks. Okay, first high resistance basically limits base current. Thus, bulb X light up dimly. When base current flow, transistor amplifies base current to larger collector current. Thus, bulb Y light up brighter. Okay, that's why they have different brightness. Bulb X and bulb Y. Okay, B, if the reading of microammeter and milliammeter are 40 microampere and 64 milliampere respectively, determine amplification factor of the current in the transistor circuit. Okay, so amplification factor, we have this formula A equals to IC divided by IB. Okay, so for IC 64 milliampere, for IB 40 microampere. So you can see the unit not the same. So what you do, you need to change the unit to the same unit. So you can remove the prefixes. So 64 milli, 10 to the power negative 2 ampere, divided by micro. Micro is 10 to the power negative 6. Okay, you simplify, you will get the answer 1600. Meaning, IC is 1600 times greater than IB. So a small IB will produce a very, very large IC. That's a function of amplifier as an amplify. Function as amplifier. Okay, function as amplifier.
penguat arus, dia meningkatkan jumlah arus. Transistor in diagram 10.1 replace with PNP transistor. Draw a new transistor circuit that can work normally. Okay, you can copy the diagram above, but I think this one just a basic diagram, so you can draw. So what you do, if you reverse ataupun you tukarkan transistor, so connection dalam circuit for the terminal of battery also, you need to reverse. Okay, terbalikkan saja terminal battery Battery ada dua di situ, for base circuit and collector circuit. Okay, so we have the switch here. Okay, microampere, microammeter. There's a bulb here. There's a resistor here. And then we have a transistor. Okay, transistor now. Just now we use NPN. Now we change to PNP. So direction is reverse, terbalik. We have a bulb here. Okay, and then we have emitter, milliampere. Okay. Actually better use ruler. Okay, direction of the current flow kena reverse, terbalik kan. So ini akan jadi negative, positive. Okay, collector mestilah reverse bias kat sini, nampak tak? Ini CBE dan ini adalah NPN. Sorry, PNP. Okay, CBE Okay, so ini adalah PNP. Okay, kalau dia PNP, nampak tak junction ni? P mesti sambung ke positive, N sambung negative. So correct already the connection. C adalah P, so dia kena sambung ke negative. Okay. So nampak terminal dah terbalik berbanding dengan yang asal. Okay. So ada tiga benda yang akan disemak dengan tepat di sini. Bateri ni, transistor simbol dan this battery. Okay, part D Diagram 10 show 4 electronic circuit WXYZ different specification. You are required to determine most suitable to light up 3 street lights, 100 watt, 240 volt, automatically with normal brightness when dark. Okay. So study the specification. We have position of LDR, connection of battery, arrangement of street light, use of relay switch in the circuit. Determine the most suitable to be chosen and give your reason. Yang mana paling sesuai. So kita akan pilih. Okay, we have the circuit W. Okay, kita check adakah dia berfungsi dengan baik. First, if you want it to function at night, surrounding dark, the properties of LDR, dark atau night time.
resistance of LDR will increase, become very large. As we know, for base circuit, if you want to turn on the transistor, make sure the voltage here, voltage of base circuit is large to overcome the DE junction so that IB will flow in the circuit. So LDR at night must place at base circuit. So ini bukan base circuit, so kita tak mahu ini. Itu syarat pertama yang sangat penting. Okay, delta X. Okay, so we can see already. Okay, this is PNP. Yeah, Azim. Relay, function relay. Sebab kalau circuit itu dia perlukan penggunaan voltage yang sangat tinggi, dia tak boleh direct sambung kepada transistor. Sebab dia akan menyebabkan transistor tu cepat rosak atau panas. Contoh macam circuit. Kalau you tengok circuit macam ni. Okay, this bulb dia require 240 volt. Maksudnya voltage yang besar. If you direct sambung kepada komponen ataupun transistor, transistor akan panas dan menyebabkan dia akan rosak. Okay, jadi kita guna relay. Relay help to turn on the second circuit which is require larger current. Okay, tapi dia tak akan mengganggu the first circuit ni. Okay, itu function relay. To turn on the second circuit that requires larger current. Itu function untuk relay. Okay. Okay, saya nampak di sini. So ini circuit Y. Okay, atas sini. Okay, Npn. Ini adalah Npn. So make sure this collector, base and emitter. Collector always reverse bias bahagian collector ni. Okay, dia N, dia sambung ke positif. Adakah dia sambung ke positif? Tak. So ini pun kita akan recheck dia. Walaupun ini betul, tapi ini tak akan berfungsi. Okay. Now we look at Y. Okay, Y, Npn, LDR di base circuit, correct. Npn sambung betul, forward bias, BE junction. Ini BE junction dia forward bias, nampak. Emitter ialah
N. So dia sambung ke negatif, betul. C sambung ke positif. Okay, correct. And then this bulb, we have a relay. The use of relay, yes, we need it because higher voltage. Okay, so it means Y is one of the choice. Let's look at Z. Adakah Z boleh? Yes, Z cannot already ya. So you can see LDR dia ada di sini, so ini tak mau. Okay, even though the rest all can, but the bulb here nampak. Okay, bulb di sini ini adalah series. Okay, kita nak dia hasilkan yang apa? Brighter. Maksudnya kalau dia parallel, dia akan dapat larger voltage, 240 volt setiap bulb ini. Okay, and higher current at the same time. So dia akan lebih brighter compared to the one which is series connection. So daripada sini, I can see Y is the most suitable. Saya akan pilih Y. Okay, so the properties that we observe from here already mentioned here in the aspect ataupun karakteristik dia dah bagi. Apa yang you nak discuss dalam jawapan, dia sudah list di sini. Position of the light dependent LDR, connection of batteries, arrangement of street light circuit, use of relay switch. So I will just discuss what listed here only. Okay, or what we have in the diagram. Okay, table form again. Okay, karakteristik atau aspek boleh. Reason. Okay, first. Kalau tak letak numbering boleh nak letak. Boleh, tak ada masalah. First, LDR connected in at the base circuit. Okay. LDR is connected at base circuit. LDR disambung di beta tapak. Okay, apa reason? So that at night, when resistance of LDR increases higher, increases, the base voltage increase and transistor is on. Okay, itu sebabnya why we put at the base circuit. As we know that for potential divider, voltage directly proportional to resistance. Okay, so as resistance in the base circuit increases, the base voltage increases, overcome the junction voltage of BE, transistor is on, meaning base current flow in the base circuit. Okay, second characteristic, the terminal of battery. Okay, positive terminal of battery is connected to collector C.
Okay, pengumpul, kita pengumpul dia mesti sambung ke positive terminal. Okay, ini saya harap you sudah faham lah konsep electron flow for transistor. Kenapa kita nak positive of C connected to positive terminal of battery connector C, because we want large amount of charge flow to collector circuit. When large amount of charge flow to collector circuit, large current flow. Then the function of transistor as amplifier. Okay, is applied already. So that the transistor is forward bias. Apa maksud dia forward bias kat mana ni? Dekat BE junction. Ini dia punya kunci untuk transistor on. Okay. Ini mesti forward bias. Okay. Okay, yang seterusnya ialah the bulb arranged in parallel. Mesti parallel. Kenapa parallel? The bulb the bulbs are connected to voltage supply of 240 volt. Okay, as we mentioned earlier, you can see the level of the power rating for the bulb. Ialah power rating, faham? Ni. Ini dia punya power. So if you want the bulb to light up normally or normal brightness, voltage must be 240. Then only the power become 100 watt. Okay, ini syarat dia itu. Itu maksudnya normal brightness. Okay, seterusnya the use of relay switch. Relay switch is used. Ada circuit yang tak ada relay switch. Why we use relay switch? Okay, to turn on the second circuit or the secondary circuit. That require larger current. Okay, itu function. So kita dah dapatkan explanation di sini untuk dapat 8 markah. Okay, the other two macam buat kesimpulan atau conclusion. Y is chosen because salin balik yang left column kat sini. Okay, LDR connected at base circuit. Okay, and then terminal positive connected to collector. BBE junction tu dekat dengan transistor. Sebab kalau you lihat balik, transistor dia ada CBE, collector, base, emitter. Okay. Untuk on kan transistor, you mesti macam open the door. Jadi macam satu junction yang kita kena on dulu, kita panggil BE junction. BE junction tu dia ada dekat base circuit.
Sebab tu tadi syarat dia ialah base voltage must be large to overcome the junction voltage. Dekat junction ni dia ada satu depletion layer dengan satu junction voltage. So the base voltage must overcome that junction voltage before the transistor is turned on. Okay, once overcome, then the transistor is on. Maksudnya base current akan flow through the transistor. So dia akan transistor akan amplify the base current. So dia produce larger collector current. Itu untuk transistor punya konsep collector. Ini silent je balik yang sebelah ni, column ni silent je. Bulbs arrange in parallel and use the switch. That's all. Okay, so from here you get another 2 marks here. Choose reason. Okay, no need to write very lengthy AC Straight to the point. Explain apa saja yang diberikan. Okay, section C soalan yang seterusnya 20 marks juga. Experiment carried out to the elasticity of compression spring. Ini topik kalau sebut spring very popular ialah inilah Hooke's law. Okay, mention that extension of a spring directly proportional to the force applied. Okay, provided that elastic limit is not exceeded. Okay, tidak melampaui had kenyal spring. Pemanjangan berkadar langsung dengan daya yang bertindak. Okay. Dalam kes ni adalah compression, so it's a bit different. Kita mention extension kalau dia memanjang, compression kalau dia memendek. Compression ataupun extension. Tapi term dia masih lagi gunakan simbol X. What is the meaning of elasticity? Okay. Ini bukan physical quantity Okay. So ia adalah the property, satu sifat bahan saja. The property of material that enables an object to returns to its original size when the force supply is removed. Dia boleh kembali ke saiz dan bentuk asal apabila daya yang dikenakan dialihkan. Macam getah rubber band dia boleh balik kepada panjang asal atau bentuk asal. Jadi sifat bahan tu kita panggil elasticity atau kekenyalan. Okay, B, compare spring constant. Okay, highlight dulu apa yang nak compare. Ni 3 markah mesti ada 3 point. Compare apa? Spring constant, force of compression, compression of spring X. 3 point di sini. Okay, spring constant. Okay, macam mana nak compare? Okay,
Spring constant, apa faktor yang affect? Kalau di sini dia ada mention tentang identical spring. Okay, menggunakan spring yang sama, spring yang sama. Ini bermaksud spring constant adalah sama. Okay. Spring constant in 11.1 B and 11.1 C are equal ataupun C. Okay, itu maksudnya compare lah. Ataupun nak tulis macam spring constant in 11.1 B is equal to that of in 11.1 C also can. So I will start with 11.1 B. Force of compression. Okay, the force of compression, kalau you mula dengan 11.1, ini pun you akan mula dengan 11.1 sebab dia akan bantu you untuk relate nanti. The force of compression in 11.1 B, okay, go back to the diagram. Jadi tengok diagram tu lagi sekali. Ini force berapa? 2 Newton. Ini force dia. Ini force yang ni, kedua 4 Newton. So nampak jelas lah kan, magnitude dia lebih kecil. 11.1 B. Is smaller. Saya lebih prefer kalau student tulis perkataan instead of using this symbol. Okay. Compression X, okay. The compression X in 11.1 B. Okay, saya mula B semua, saya start dengan B. Is shorter than in 11.1 C. So dapat 3 markah comparison. Tak ada masalah nak buat point-point. Okay, relate. Relate apa? Force of compression and compression. Relationship between compression and energy. Ini kalau energy ni kena lihat formula lah. E equals to half Fx ataupun half Kx. Okay. Sebab F ialah Kx. Ini Hooke's law. Okay. Okay, now we want to relate. So, itu function comparison tadi ya. Kenapa saya tulis tadi? Force of compression. Okay, force of compression. Okay, you can see force of compression. Smaller. Compression. Shorter. Maksudnya smaller. Shorter. So, macam mana nak tulis jawapan? Cara you tulis, you can write macam you tulis hypothesis. Jangan tulis perkataan directly proportional dan sebagainya di sini ya. Ini tak ada graph. Itu kalau ada graph boleh lah. Okay, tulis the force. Okay, perkataan macam ni. Okay, tadi the smaller, the shorter. Okay, kita akan guna perkataan tu. The smaller the force of compression, the shorter
Saya ambil je daripada comparison tadi. The compression X. Saya tulis ni tak muat tempat lah. You all tulis dekat kertas yang disediakan. Ada ruang yang lebih besar, you tulis dengan lebih kemas lah. Okay, between compression and energy stored. So dari sini, K adalah sama untuk 11.1B, 11.1C. So ini menunjukkan energy depends on X. Okay, so you nak relate between X and energy. So means the shorter the compression, okay, the smaller the energy stored. Okay, so ini based on the formula lah. In case you don't know the formula, you go back to the list and check there. You can get the formula from the list. Okay, dan ini dapat 2 markah ya, satu-satu. Okay, part C. Diagram 11.2 shows a graph of compression X against force F of the experiment, compression against force. Based on diagram 11.2 and suitable formula, explain how spring constant and elastic potential energy stored in the spring is measured. Okay, graph. Ini adalah graph X against F. Hooke's law. F equals to Kx. If you determine the gradient of this graph, meaning X divided by F, what you will get actually? If we take X divided by F, we will get 1 over K equals to X over F. Ini hanya rearrange saja. Nampak? 1 over K. So X over F ini actually gradient of this graph. Sebab graph ini ialah X against F. Okay? Jadi gradient dia ialah 1 over K. Spring constant. Okay? Kalau you calculate gradient, you nak dapatkan K. K adalah bersamaan dengan 1 divided by gradient. Okay? Okay, energy stored. Mana dapat energy stored? Energy. Apa unit energy ialah joule. So, kalau you calculate daripada graph ini, if you calculate for area under the graph, you will get, let's say X in meter, multiply, half lah, ada half sini. Half X sebab dia, kalau bawa area under the graph is a triangle. So half times space times height. Saya tulis semua. Triangle kan? Triangle. So akan jadi half times F. Newton lah unit dia. Ni ialah X. Kata lain dengan tukar meter. Okay, dia akan jadi half Fx Newton meter. Newton meter ni ialah joule. Okay, means area under the graph ini equals to energy, elastic potential energy. So you describe, explain how you determine. Okay, how you determine, you can explain first one. Okay, from the formula F equals to Kx. K is equals to F over X, which is equals to 1 divided by X over F.
or we call it 1 over gradient of the curve. Okay, gradient is equals to x of 1. Okay, itu point yang pertama. So spring constant is determined by reciprocal of gradient, 1 over gradient. Kalau nak tulis macam ni pun boleh. Ini kena tulis penuh spring constant. Jangan tulis simbol saja. Spring constant K is equals to F over X. 1 over X over F means 1 over gradient. Okay, from area under the graph, area is equals to half Fx Newton meter, which is equals to half Fx joule. And this one equals to elastic potential energy. Okay, thus E is determined by area under the graph. Okay, ini 4 markah lah. Okay, part D shows a spring or suspension system of motor. Nampak motor dia ada spring tepi tu. Betul lah sini. Kemudian tadi. Okay, by using knowledge of elasticity suggests characteristic enables it to absorb shock efficiently. Explain your suggestion based on following aspects such as material, physical condition of the spring. When we talk about physical condition, it refers to what you observe when you look at the spring. It's about its length, diameter, okay, arrangement, okay, the thickness of wire used to produce a spring. Okay, that one is physical condition. Spring constant K, rate of damping. Rate of damping. Okay, macam mana dia boleh vibrate semasa dia absorb tu, dia punya rate of damping tu macam mana. Itu kita ada aspek table form. Table form. So ini section C. So normally I will write something like this: suggestion or modification, and then explanation. Why I suggest that one, the properties like that, I need to explain. Okay, so the first point I will explain about material, of course. So I prefer you all to write completely the aspect. The material of spring is steel. Okay. Kalau tak tahu, okay, you all boleh tulis something else. Okay, like low oxidation, low rate of oxidation material is used. Okay, ataupun stronger material of spring is used also can. Yang menunjukkan material dia. Okay, kalau you jangan simply tulis pergi tulis copper, dah tak betul lah. Kita nak stronger kan, need to steel. Okay, stronger. Apa reason dia? Stronger, not easily broken. Okay,
Kalau you letak yang lain, contoh low rate of oxidation material. So your reason must be suitable. Okay, it will not rust easily. Ataupun you letak stainless steel lah, memang tak berkarat lah. Okay, second is about physical condition. So we talk about diameter. Okay, kalau sebagai shock absorber dia mesti strong. Konsep strong for spring in terms of diameter mesti small diameter. Kalau large diameter dia sudah jadi soft ataupun dia punya spring constant become smaller. Kita nak larger spring constant. Kalau dia strong tu K dia besar. Okay, smaller diameter of spring. Kita guna spring yang lebih diameter lebih kecil. Kenapa? Okay, reason higher spring constant. Maksudnya K lah. Ataupun kita juga boleh guna perkataan stiffer. Spring lebih keras, spring yang lebih keras. Ataupun smaller compression. Lagi ada banyak boleh bagi satu je. Can support larger load. Maksudnya kalau orang gemuk naik pun okey. Okay. Yang ketiga aspeknya is about spring constant. Kita dah rate of damping. Okay, about spring constant mestilah higher spring constant of spring. Okay, reason sebelah kanan can repeat. You boleh ambil je dari atas asalkan sesuai. You boleh letaklah smaller compression, can support larger load. Okay. Okay, therefore okay, length of spring dia tinggal satu, dia tambahlah yang physical condition tadi sebab kalau tak cukup. Okay, length of spring sama juga kita nak dia higher spring constant is short, pendek lah. Okay, reason sama, higher spring constant, smaller compression, boleh, stronger spring also can. Okay, last one about the high rate of damping. Spring has higher rate of damping. So the amplitude damping proses tu dia cepat, faster.
Okay, to reduce bounds. Maksudnya bila dia rate dia cepat, maksudnya dia punya amplitude untuk dia oscillate, spring tu dia akan compress dan dia akan memanjang balik. Bila dia macam bumpy road tu, dia akan absorb shock tu, amplitude decrease faster, lagi bagus. Sebab dia boleh reduce bounce. Okay, spring tu dia tak vibrate lambat, jadi dia reduce bounce lah. Kalau tidak terlompat-lompat lah naik motor. Okay, so ini adalah contoh jawapan. You boleh beri lebih daripada 5, tapi 5 dah mencukupi, so you will get 10 marks for this one. Okay, 1 plus 1, dia 1 pair. Okay, jadi 10 semua. Okay, so itu saja untuk section C. Okay, untuk yang small diameter, dia akan stiff. Ini memang sifat dia lah. Small diameter macam ni. Bukan wire tu spring tu. Yang ini small diameter, dia akan menjadi lebih keras berbanding dengan ini. Okay, sebab you nampak di antara satu turns dengan turns itu, dia boleh bila dia extend, dia akan extend lebih panjang. Okay, bila dia extend lebih panjang, dia akan jadi sifat dia ataupun nilai K dia akan berkurang. Dia akan jadi lebih lembut. Okay, banding dengan ini. Okay, kalau you tengok wire dia pun boleh nampak. Okay, ini bahagian ni dia wire dia lebih panjang. Lebih panjang. Kalau lebih panjang, dia akan extend lebih. Bila dia extend lebih daripada formula KF divided by X, okay, bila dia extend lebih, X lebih, K dia kecil. Maksudnya dia akan jadi less stiff, lebih lembut. Okay, so I think for now I will end my session. I have finished for the trial Pahang State Paper 2 for section B and section C. Okay, so good luck for your exam. Okay, on 14th of January. Okay, that's all for now. Thank you. Thank you for joining me. Bye.